So, hi everyone. Good morning to everyone. I welcome you all for the daily current affairs test discussion or good morning test discussion. In this initiative, we'll be identifying 10 important areas from the previous day's current affairs and we'll be discussing that with respect to the prelims point of view. And we'll also be discussing one mains questions, answer writing, and structuring. So, today we have identified the current affairs from both Saturdays and Sundays news, and we'll be discussing that now. The first question is regarding International Quiet Ocean Experiment. So, Quiet Ocean Experiment, as the name suggests, they want to do an experiment with respect to ocean based on the noise. So, because of the COVID-19 pandemic, what happened? The amount of noise which the humans create in the ocean has reduced. So, the scientists decided to do a research on impact of this noise reduction on the marine life and biodiversity. So, marine atmosphere was exposed to three types of noises. So the three types of noises which the ecosystem experiences na first one is geophony, next is biophony, and next is anthropony. So geophony is the noise which is created by the earth, the sound which is created by the systems of earth naturally, that is because of the earthquakes or because of the underwater submarine landslides, submarine volcanoes, okay, then cyclones. These kind of noises are the sound of the wind. So these kind of noises are created naturally by the earth. So they are called as geophony. So they will have some impact in the marine ecosystem. And next we are having the impact of biophony. Biophony means it is a noise created by the animals and living organisms. Like whales used to create noise, and the echolocation used by the animals, everything will be creating the noise. And anthropony is the latest phenomenon which started occurring after the 18th century industrial revolution, mainly because of the motors and generators and all the human intervention. So latest development of motors based on the fossil fuel and the engines. So in the sound is created by the humans after the industrial revolution. So before the industrial revolution, humans create a sound on the biophony because it is natural. But whatever created after industrial revolution is called as anthropony. So these are all the three types of sound which is being created. So this experiment tries to research the impact of all these sounds in the marine ecosystem, and they are also researching the impact, how well the ecosystem has revived in the with the absence of anthropony during the COVID-19 lockdown. So that is the first, that is the experiment, International Quiet Ocean Experiment. So international scientific program to promote research, observation, modeling to improve the understanding of the ocean soundscapes. So there are various soundscapes. So these are all the three important soundscapes, and they are further subdivided, and effects on the marine organism. It has identified over 200 non-military hydrophones. So there are a lot of hydrophones which are located under the ocean. So for the studying of the sound, for various other purposes, sound படிக்கிறதுக்காக various institutions have established. So world all the hydrophones they have listed, and by using the data of those hydrophones, they are doing this research. So they are not going and physically establishing any hydrophones. Already existing hydrophones are being used in order to study the sound. So both the statements are true. So they are studying this anthropony now. So our current geological era, we are calling it as Anthropocene. That is the time period after Industrial Revolution. So till Industrial Revolution, it is Holocene, and after Industrial Revolution, it is Anthropocene, because human-induced differences to the Earth has been increasing. So three types of sound: geophony, biophony, anthropony. So if you could see, International Quiet Ocean Experiment is organized by Scientific Committee on Ocean Research and Partnership for Observation of Global Oceans. So in the scientific committee for ocean research and partnership for observation of global oceans, and UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission. So there is this UNESCO's Intergovernmental Oceanographic Commission. So UNESCO is also having the link with respect to this research. So this is one thing which you have to note. So that's it. Who is doing it, what they are doing, that's it. So note down this International Quiet Ocean Experiment. International Quiet Ocean Experiment. It is done by Scientific Committee for Oceanic Research, Partnership of Observation of Global Oceans, and UNESCO. The second question for the day is regarding the SERTA Q. SERTA Q is the policy.
So recently, government brought this National Education Policy 2020. National Education Policy 2020 was very controversial last year, and they have brought it and they have started to implement it. So in the National Education Policy tries to implement the reforms in education sector with respect to the primary education and with respect to the secondary education and the college and higher education. Okay. And fourth important thing is with respect to teaching, the ways of the pedagogy used by the teachers. So இது எல்லாத்துலயும் reforms it is suggesting. So அதுல சர்தா Q வந்து இதோட main aim is to an indicative and suggestive implementation of school education. So with respect to school education, that is primary and secondary education and teaching in the school, இது related aspects of the policies implement பண்றதுக்காக government has brought this சர்தா Q framework. So it is nothing but a framework of how government is going to implement the policies regarding the primary and secondary education and teaching with respect to primary and secondary education. So primary and secondary education are the targets of national education policies, how they are going to implement. So அதுக்கான strategy என்ன and அதுக்கான road map and framework என்னங்கிறது தான் வந்து இந்த சர்தா Q framework which was released by Ministry of Education. Education Minister launches the implementation plan Sartha Q. The implementation plan per the Sartha Q, it is an acronym which stands for Students and Teachers Holistic Advancement Through Quality Education. So students and teachers holistic advancement. So they are aiming at holistic advantage of both students of primary and secondary education and the teachers. So that is the thing which you have to note. It is launched by Department of School Education. So under the Ministry of Education, we are having a department which is specific for school education and literacy, and they are launching it. It is an indicative and suggestive implementation plan for the school education. And 6, to implement national education policies. The major focus is to define activities in such a manner which clearly delineate the goals, outcomes, and time frame. So goals and what are all the goals they wanted to achieve, and what are all the outcomes of these steps taken by the government, and what is the time frame within which they are going to achieve it. So in the மூணுத்தையும் வந்து this Sartha Q is going to give. Okay. So there are almost 297 tasks. So 300 outputs which they are trying to implement to national education policy for school education. அது எல்லாத்தோட implementing வந்து ஒரு framework மாதிரி they have listed. So based on this framework, only both union government and state government are going to act with respect to implementation. So what are the objectives? All-round development of the students at primary and secondary level, safe, secure, inclusive, and conducive learning environment. First one, the all-round development of both students at primary and secondary level, safe, secure, inclusive, and conducive learning environment. And thirdly, to meet the national and global challenges for the education. So these are all the objectives of the national education policy. So other base we have done this. Okay. Answer the following statement with respect to civil defense volunteer. So this is the next question. So civil defense volunteer. So what is civil defense? You have to understand. Civil defense. So it is, as the name suggests, it is a defense battalion. Defense battalion. But idhula yaar irukanga vandu civilians irukku poranga. So we know armed forces battalion, but inga vandu yaar irukanga civil guard. So home guard vandu நம்ம தமிழ்நாட்டுல சொல்லுவாங்க. If you could remember, home guard. So who are these home guards? Home guards are those people who belong to civilian community who are already having other types of employment. They are temporarily and voluntarily servicing the police department. Police department is a temporary service or voluntary service. Whenever there is a necessity for the police department of more manpower, then the police department will go to home guards and ask them. So these are all the civilians. Or school teacher or they'll be doing some other business, or they'll be working somewhere. But whenever there is a requirement in the police force, then the police force will call them and they will be coming and working for the police force voluntarily. This is the home guard. So in the similar model of home guard on the national level implement pannadha on the civil defense volunteer program. So Civil Defense Act of 1968 provides for the civil defense volunteers program. So both men and women are eligible for joining this crops. That is also true. Both men and women can join it. There is no restriction. So what is civil defense? It is defined as any measure amounting to actual combat that protects a person, property, and places in terms of hostile attack. So which does not amounting to actual combat. It actually amounting to actual combat. Does not in one word. Does not amounting to actual combat. Actual combat na a person from the civil defense is in direct fight with another person, or the miscreant who is doing the
anti-national activity, or see, there might be a thief, or there might be a murderer, or there might be a terrorist who might be creating any attacks. So அவங்க கிட்ட போய் டைரக்டா taking the gun and firing them or taking the weapons and hitting themங்கிறது வந்து it is the actual combat. So அந்த மாதிரி actual combatல ஈடுபடாம but they are helping the police with respect to protecting the person's property and places. So actual combatல இல்லாம through other means they will be helping. So அதுதான் வந்து இங்க meaning. So actual combat can be done only by the police forces or by the armed forces. So not by the civil defense. Civil defense is just to assist and to abide the district administration. So inga does not word is missing. So third statement is wrong. 1 and 2 is the answer. So why the civil defense is in use? That is the thing you have to think. Because in Delhi, a few people of the civil defense started erecting police barricades. Anganga police barricade போட்டு they started implementing fines for those people who are not wearing masks. So அதனால வந்து there was an issue whether இது வந்து police தான் பண்ணணுமோ or these people also can do grammar issue வந்த போது recently Delhi police வந்து they issued a statement that oh no, these civil defense people have no power to stop the people. So they are not having any power to stop the people using police barricades and prosecute them for violation. So mask போடலங்கிறதுனால they cannot take any action. They have given the so in Tamil Nadu also there was a complaint last year that these people belonging to Home Guard and front of police, they were creating all the problems. So அந்த மாதிரி வந்து they started taking the power in their own hands. So அதனால that is wrong and they are not having power. This Delhi police has issued a statement. So not amounting to actual combat. So that is the definition. And in 2010, disaster management related things are also added under the part of this Civil Defense Act. So அதனால என்ன ஆகுது, since the Disaster Management Act was invoked to tackle the COVID-19, these people were also used by the district administration for the COVID-19 related issues. So COVID-19 related issues use பண்ணிக்கலாம், but not for implementing fine. So the basic role of the volunteer is to assist the local administration. Local collector இருக்கார்ல, so இவங்கலாம் வந்து யார் கண்ட்ரோல்ல இருப்பானா, not under the police control, but by the district magistrate or collector's control. District collector control தான் வந்து they will be functioning. During the pandemic, the volunteers assumed the role of frontline workers by way of participating in this screening the hotspots. So hotspotல போயிட்டு மக்களுக்கு கோவிட் இருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றது and distributing the food to needy. So இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் தான் வந்து they were used and they cannot be used for persecuting the people for not wearing masks or other things. Okay. So under Civil Defense Act, they are being defined. So in 2010, Disaster Management Act was brought in. A person should be physically and mentally fit. Then only they can be recruited. At the same time, special qualification also can be given both by the union government and state, by the union government. So he or she should be citizen of India, Bhutan and Nepal. So who can join the civil defense? Na? Citizen of Bhutan and Nepal also can join this. So note this down. In a preliminary, இதெல்லாம் confuse பண்ணுவோம். நாம இது தப்புன்னு போட்டுருவோம். But only Indian we might be thinking, but a civilian of Bhutan and Nepal also can join it. And minimum age is 18 years, 18 years and above, but still age exemption up to 3 years. The officer can give the discretion. At the same time, primary education they should have finished. Or the 5th standard also, but in the education condition also can be waived by the administrator for their own discretion. So study about the civil defense, they are in use. And last year, there was this territorial army was in use. The civil defense concept is police. Territorial army concept is armed forces. Territorial army will consist of the civilians. Again, whenever there is a need, they will be recruited under Indian Army. So for the temporary need. So territorial army concept, like Dhoni and all, they are part of territorial army. So study about territorial army. Consider the following statement with respect to International Monetary and Financial Committee. As the name suggests, it is Monetary and Financial Committee. So it is a ministry level mechanism of World Bank. It is a ministry level mechanism of IMF. So the first statement is wrong. India is not the member. That's wrong because our India is a member and our finance minister Nirmala Sitharaman attended this International Monetary and Financial Committee meeting, which took place under the aegis of IMF. So the meeting she attended and she participated on the behalf of India. So all it is in use. So second statement is also wrong. It meets twice in a year and discusses the management of international monetary and financial system. Yes. They are going to discuss about the management, how they are going to smoothly manage the international monetary and financial system, what is going to be the interest rate that is going to prevail, how monetary policy should be taken care of,
and what is going to be the exchange rates in the mari vishayangal. And in order to ensure global stability, International Monetary Fund has started this initiative. So as the International Monetary Fund, there is already an executive board which will be implementing the day-to-day affairs of IMF. IMF for day-to-day affairs of the executive board will be implementing. This International Monetary and Financial Committee will consist of either governors or ministers. Or not, or either RBI governor will be representing India, or the finance minister or any other minister will be representing India. It is a consortium of both governors and ministers of all the members of IMF. So ivungala enna panna poraanga, they are going to give the advice to the executive board. So it is going to act as an advisory body to the executive board of IMF. Okay, so they are going to give them the advice and planning with respect to the management of international monetary and financial system. Twice a year they will be meeting and they will be discussing, because on short-term basis, easily the monetary status of the nation can change. So that's why they'll be meeting twice a year. So our finance minister attended. In the Vasathukana theme, it is bolstering the recovery and countering the divergence. So bolstering the recovery from the recession created by the pandemic lockdown, and countering the divergence. There is a divergence between the rich and the poor. We saw that the recovery curve is not V-shaped, but it was K-shaped. So this K-shaped recovery, rich is becoming richer and poor is becoming poorer. So the K-shaped recovery, the divergence is correct. So in order to reduce the divergence, so that is the aim of this particular summit. So governors or alternate governors, that is ministers of the IMF, they will be taking part. So how to combat this pandemic and facilitate the economic recovery, that was the theme. So இதில் finance minister என்ன சொல்றாங்க, see இதில் global policy agenda. So what is the global policy agenda of IMF? Low carbon economy transit பண்ணணும்ன்றப்போ, like whatever we discussed on the editorial, what our finance minister said, that Nirmala Sitharaman emphasized that this GPS suggestion to hasten the transition to the low carbon economy for promoting growth and benefits to all must be viewed in the context of emerging markets. So developing countries and low emerging markets, the cost of going into the low carbon economy is disproportionately higher when compared to the richer nations. Richer nations or poor nations, the cost of transition is very difficult because they are yet to get developed. So they are yet to get saturated with respect to infrastructure and development. So it is very difficult for them, and they are also having young population. So you have to consider the needs of the emerging market and developing economies. And the Mari IMF she has demanded with respect to IMF also. So that is why it is in news. During IMF World Bank Spring. So IMF World Bank spring meeting நடத்துறாங்க, but in the committee it is done under the aegis of IMF தான். Proposals to the executive board to the main aim. It is an advisory body without decision-making powers, but provides strategic direction. It has 24 members. So among the 189 members of IMF, 24 nations are select பண்ணி அவங்களோட members இருக்காங்க. India is also part of it. Okay. In the 189 members IMF la irukanga, adula 24 members committee create பண்ணிருக்காங்க. That committee is International Monetary and Financial Management Committee. Adula India is also the current member, so another second statement is incorrect. They will be providing the advisory role to the executive board. So the next question for the day is regarding the Copyright Act. Which of the following subjects come under the Section 13 of the Copyright Act? So Section 13 of the Copyright Act la enna varudhu, adha the question. If you could see last year இந்த மாதிரி model questions நிறைய வருது. Which of the following are major minerals அப்படினு கேட்டாங்க. Which of the following are used for making biofuels அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So last year prelims question paper was very factual. So the amount of factual questions in prelims is increasing. So அதனால இந்த மாதிரி எந்த ஒரு லிஸ்டா இருந்தாலும் you have to see. So what are all the used by the to manufacture biofuels னு கேக்கும்போதும் அதே மாதிரி major minerals என்னென்ன, so அதுக்கு முன்னாடி minor minerals என்னென்ன, இந்த மாதிரி எல்லாம் they are asking the list. So who is eligible under the NALSA, National Legal Advisors, Legal Services Authority, இந்த மாதிரி questions எல்லாம் கேக்குறாங்க. So அதனால இந்த question it is relevant. Recently government of India amended this Copyright Act. அதனால Section 13 of Copyright Act we are asking. So all the literary works, any books written or any poems or anything written, dramatic works, other dramatic works now drama or theater related stories and drama, musical works, of course music in all form, artistic works, art in all form, sound recording na enaduna, இப்போ sound recording na natural sounds people will be recording for the artistic purposes. Like for example,
For in movies, they'll be using the sounds in the BGM. Re-recording BGM they'll be using a lot of sounds. இப்போ வந்து சினிமாவில் வந்து கார் ஓட்டுற மாதிரி ஒரு சீன் வருதுன்னா ஒரு கார் சவுண்ட் வந்து they'll be giving the movie. ஸோ அந்த மாதிரி re-recording, அந்த மாதிரி sound recording are also part of this copyright. So all the 5 is true. So இந்த மாதிரி லிஸ்ட் இருந்ததுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு படிங்க, important list, because UPSC is asking. So recently amendments were brought in to the Copyrights Act in order to make sure that it is aligning with the demands of the World Intellectual Property Organization. In India, copyright system is governed under the Copyrights Act 1957, Copyright Rules 2013. So since we are advancing in a digital era, all these copyrights and copyright rules வந்து முன்னாடி வந்து physically in paper form in physical form தான் வந்து it was applicable. And in recent times, all this dramatic works or music, everything, literary works, everything is going into the digital era. So if that is the case, we need a copyright act to be able to adhere to the needs of the modern era. So அதனால தான் வந்து இந்த amendment rules of 2021 was brought. இது என்ன, like what it is going to do na, it allows the provisions to deal with the undistributed royalty amount. So royalties will be collected. So you பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் சொசைட்டின்னு ஒரு பாடி கிரியேட் பண்ணுவாங்க அண்டர் திஸ் காப்பிரைட் ஆக்ட். காப்பிரைட் சொசைட்டி, காப்பிரைட் சொசைட்டினா என்னதுன்னா ஃபார் ஈச் ஆர்ட் ஃபார்ம் ஒரு காப்பிரைட் சொசைட்டி இருக்கும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பிரைட் சொசைட்டி ஃபார் மியூசிக், காப்பிரைட் சொசைட்டி ஃபார் மூவிஸ், காப்பிரைட் சொசைட்டி ஃபார் புக்ஸ், நாவல்ஸ். இந்த மாதிரி வந்து தே வில் பி கிரியேட்டிங் காப்பிரைட் சொசைட்டிஸ் அண்டர் சொசைட்டிஸ் ஆக்ட். இந்த சொசைட்டியோட ரோல் என்னதுன்னா they will be implementing the Copyrights Act with respect to that particular thing. இப்போ Copyright Society of Music ஒன்று இருக்குன்னா what it will do, it will be collecting the இப்போ வந்து a person will be doing the music na, the person will be registering it to the Copyright Society, and Copyright Society will be providing the copyrights. இப்போ வந்து for example if someone else is using the music na, automatically the royalty will be collected by Copyright Society and it will be given to the original owner. பட் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ராயல்ட்டி நிறைய இருக்கு, பிகாஸ் வி குடன்ட் ஐடென்டிஃபை தி ஓனர் ஆர் ஓனர் நாட் அவைலபிள், இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ்னால. ஸோ அந்த மாதிரி அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ராயல்ட்டி ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட்ங்கிறது வந்து தே ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஹியர். பிகாஸ் கார்பரேட் சொசைட்டிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆல் திஸ் ராயல்ட்டி கலெக்ஷன்ஸ் பிகம் ஆட்டோமேட்டட். ஸோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் மெத்தட்ஸையும் வந்து தே ஆர் அலோவிங் நோ. ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஆனுவல் டிரான்ஸ்பரன்சி ரிப்போர்ட் எவ்ரி இயர் வந்து கார்பரேட் சொசைட்டி ஷுட் ஃபைல் தி ஆனுவல் transparency report of how they functioned in the last yearங்கிறது. அதே மாதிரி வந்து whenever a copyright registration is being filed to the government should respond to the application within 180 days. 180 days குள்ள கண்டிப்பா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஆகும். ஸோ இதுக்குள்ள வந்து there was an appellate board which was abolished recently. So copyright is an intellectual property. It is given to the owner to make exclusive right to make copies of creative work. Yes, that is true. So according to World Intellectual Property Organization, copyright protects two types of rights: economic rights and moral rights. Economic rights என்னதுன்னா அவருடைய காப்பிரைட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வரக்கூடிய ஆல் தி மானிட்டரி பெனிஃபிட்ஸ் should go to that person. moral rightsனா வந்து அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் they are giving. ஸோ அந்த ஒர்க்கோட ஓனர்ஷிப் கொடுக்கறதுனால இட்ஸ் a psychological benefit. So I have created an artistic work, it belongs to meங்கிறது வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் mental satisfaction it will be giving. So that is the moral right. So study about this Copyright Act and amendment வந்திருக்கு. So next வந்து diammonium phosphate. So copyrights will be discussing also in the WTO. WTOல TRIPS இருக்கும், trade related intellectual property rights, which is related to the intellectual property rights. So TRIPS agreement of WTO படிங்க with respect to copyrights. So next question is regarding diammonium phosphate. You know why it is in news? Because government decided to increase the prices of the fertilizers. Fertilizer prices increase பண்ணதுனால again farmers will be burdened. There was an issue which was starting. So it what are all the uses? So எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க? It can be used as a fire retardant. Yes, that is true. Generally வந்து fertilizerனா வந்து அது வந்து fuel for the combustion நீங்க நினைப்பீங்க. But diammonium phosphate அது வந்து யூரியாவை you can make it into bomb. But potassium you can make it into bomb, but not the phosphate. So நமக்கு தெரிஞ்ச 3 fertilizer NPK. அதில் K இருக்குல்ல potash based fertilizer can be made into bomb sometimes, or urea based sometimes you can do, but not the diammonium phosphate. It is used as a fire retardant. இந்த ஃபெர்டிலைசர் வந்து ஃபயர் மேலே போட்டிங்கன்னா ஃபயருடைய கம்பஷன் கட்டு தான் ஆகுமே தவிர இட் ஒன்ட் ஃபியூவல் இட். ஸோ தட் இஸ் ட்ரூ. எஸ், இட் இதுதான் வந்து எங்கே போடுறாங்க, ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் கண்ட்ரோலுக்குலாம் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் டெம்பரரிலி இன்க்ரீசஸ் தி சாயில் பிஹெச். ஸோ பிஹெச் ஆஃப் தி சாயில் வந்து இது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். தட் இஸ் இட் வில் மேக் இட் மோர் ஆல்கலைன். தட் இஸ் ட்ரூ. இட் மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்ட் ஃபெர்டிலைசர் இன் இந்தியா ஆஃப்டர் யூரியா. That is also true.
So 50 kg bag of diammonium phosphate was earlier, it was 1200. Now it is 1900. More than 58% price rise பண்ணிருக்காங்க. So ஏன் price rise மெயினா பண்ணிருக்காங்கன்னா, the international level the fertilizer prices are rising. So in order to match it with the international price, they are doing it. So in the fertilizer price rise ஆகிறதுனால என்ன ஆகுது? Agricultural input cost is going to rise. If agricultural input cost is rising, then the agricultural cost வந்து ரைஸ் ஆகும். Agricultural cost ரைஸ் ஆயிடுச்சுன்னா commodities, food crops ஓட price வந்து increase ஆகும். So this might lead to inflation. That is one problem. Issue of inflation வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா it will increase the food inflation because of increasing the value. So diammonium phosphate is a water soluble ammonium phosphate salt. So ammonium phosphate na nitrogen, hydrogen and phosphorus மூணுமே இருக்கு இதுல. So when ammonia reacts with phosphoric acid, diammonium phosphate is being produced. So it temporarily increases the soil pH, but over the long-term usage, it might decrease it. So immediately when you are applying the fertilizer, it is increasing the pH of the soil, that is making it more alkaline. But in the long term, in the future, it is becoming acidic. So immediate effect and long-term effect. It is used as a fire retardant. It lowers the combustion temperature. So combustion temperature it will control the fire. So that's why it is used in the forest fire or wildfire. Control they are using it. So study about the three basic fertilizers: diammonium phosphate, DAP and solvanga, urea, and next one potash. Three important fertilizers. This is NPK. So next question is regarding Ayravati dolphins. This is river dolphins. So India three main river dolphins. One is Gangetic dolphins, another Indus dolphins, and third one is Ayravati dolphins. So Ayravati dolphins, Ayravati river is a main lifeline of Myanmar. Myanmar river. And the river endemic dolphins Ayravati dolphins. So Gangetic dolphins in the Ganges and Brahmaputra river, and Indus dolphins is found in the Indus river system. In India, it is found in the bees fertilizer and bees system. We have this dolphin. So why this Ayravati dolphins are in use? Because Ayravati dolphin census recent India where we are having this Ayravati dolphin, Chilika Lake. So in Chilika Lake, they conducted the census and they have found that the population of Ayravati dolphins has almost doubled in the region. So double ஆனதுனால இது ரொம்ப பாசிட்டிவ் சைனா பார்க்கறாங்க. So Gangetic dolphin and Indus dolphins are also in use in the Sunday paper இருந்தது. எதுக்குனா they both were initially thought to be separate species. Now after so initially thought to be same species. Initially இது ரெண்டுமே ஒரே ஸ்பீஷீஸ் தான். ஜஸ்ட் ரிவர் தான் வேறன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. But in recent times they have identified that they both belong to two different species. ஏன்னா நிறைய genetic modifications இருக்கு between Ayravati and Gangetic dolphins. So they both are different species. If you could see historically, Ganges and Indus, they formed the same river. So that's one river. So after the rise of the Himalayas, Gangetic system tani river system, Indus system tani river system. So earlier Gangetic system and Indus system were together before the formation of Himalayas. So அதுக்கப்புறமா தான் மாறி இருக்கு. So அது பெரியும் போது the species inside the Ganges and Indus also separated. Since they were separated for the millions of years, so they would have evolved into a new species in Indus dolphins would have evolved into a new species, and Gangetic dolphins would have evolved into a new species in So Urahalin, so Ayravati dolphins is Urahalin. Urahalin these species are adapted to high saline conditions. Water high saline conditions, they are adopted, found near the sea coast of estuaries of Bay of Bengal in South Asian Sea. That is true, yes. Especially in Chilika Lake, it is endangered. So all the three varieties are endangered. So recently they are doing the census. The species were recorded during the census. So munadi 233 in the 544 So 544 includes all the Ayravati dolphin, bottle nose dolphin, and humpback dolphin. So humpback dolphins, bottle nose dolphins, Ayravati dolphin. மூணுமே இருக்கு. இல்ல humpback dolphins marine dolphins. அதாவது ஓஷன்ல இருந்து லேக்குக்கு வரும், லேக்ல இருந்து ஓஷனுக்கு போகும். அந்த மாதிரி டால்பின். But Ayravati exclusively they are riverine dolphin.
ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஐராவடி டால்ஃபின். ஐராவடி டால்ஃபினுக்கு வந்து இந்த நோஸ் இஸ் ஸ்னௌட்டட், ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நோஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ரவுண்டா இருக்கு. பட் இப்போ நீங்க வந்து இதுவே வந்து இது வந்து கேஞ்செட்டிக் டால்ஃபின். கேஞ்செட்டிக் டால்ஃபின் அண்ட் இண்டஸ் டால்ஃபின் பார்த்தீங்கன்னா the nose will be elongated like this. Pointed nose இருக்கு. So this is a very important difference between the Irrawaddy dolphin and Gangetic and Indus dolphin. So this is Irrawaddy dolphin. இது வந்து Gangetic dolphin or Indus dolphin. இது ரெண்டும் வந்து நோஸ் இப்படி எலாங்கேட்டடா இருக்கிறதுனால both belong to same species நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. But there is a huge difference. Recently they have founded. அதுதான் இது இந்து எடிட்டோரியல், இந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில இருந்தது. So this is found. So this is the main difference. இதுவே preliminary ஒரு question வரலாம். So Irrawaddy dolphin has a snouted face, but it is having an elongated pointed nose. So Irrawaddy dolphin is found in the South and Southeast Asia. அதாவது Irrawaddy river of Myanmar, இந்தோனேஷியாலயும் இருக்கு, மீகாங் ரிவர்லயும் இருக்கு. So next question is regarding India's territorial waters, continental shelf and exclusive economic zone and other marine zones act. இந்த ஆக்ட் பத்தி டீடைல்டா வந்து நான் வந்து என்ரிகா லெக்ஸி கேஸ் வீடியோலயே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். So go and see that Enrica Lexi video in our KingMakers IAS channel. So there I have discussed about this exclusive economic zone and marine zone, territorial zones in detail. So you can see that for the detailed explanation. So let us come here. So recently we had this Lakshadweep Islands. Lakshadweep Islands oda exclusive economic zone, that is almost 150 kilometers from Lakshadweep. So see, from Lakshadweep till 360 kilometers it belongs to India's exclusive economic zone. ஆனால் 150 கிலோமீட்டர்ஸ் வின்சினிட்டிக்குள்ள வந்து என்ன வந்திருக்கு, யூஎஸோட நேவி ஷிப், யூஎஸ் நேவி ஷிப் வந்து இட் ஹாஸ் பாஸ்ட் அண்ட் இட் ஹாஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷன் எக்ஸசைஸ் வந்து தே ஹவ் கண்டக்டட். ஸோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷன் எக்ஸசைஸ் வந்து யூஎஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் என்ன ஒரு இஷ்யூனா, அக்கார்டிங் டு திஸ் ஆக்ட், மேரிடைம் ஜோன்ஸ் ஆக்ட் 1976 வச்சுக்கலாம். அக்கார்டிங் டு திஸ் மேரிடைம் ஜோன்ஸ் ஆஃப் 1976, whenever a foreign ship, if it is passing through, அதாவது if it is doing any military operation or military exercise in the exclusive economic zone of India, then they have to get the prior consent. Prior consent இருக்கு. So military operation or military exercise ஏதாவது வந்து if they are doing, they have to get prior consent. இந்த ஆக்ட்லயே இருக்கு. At the same time United Nations Convention of Law of Sea அந்த provision இருக்கு. So prior consent வாங்கிட்டு தான் வந்து nation can do military operation in the exclusive economic zone of another nation. But in the US ship என்ன பண்ணிருக்கு, without getting India's consent, they started doing this freedom of navigation exercise. இந்த freedom of navigation exercise பண்ணதுனால இந்தியா வந்து they condemned that it is violating the international law and local law. But in reply US has said that see, military operation, அதாவது ஒரு combat operation பண்றதுக்கு தான் வந்து we have to get the permission. We have just done the passing. நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து பாசிங் தான் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரீடம் ஆஃப் நேவிகேஷன்ல என்ன பண்றாங்கன்னா, அந்த ஜோன்ல வந்து அவங்க கப்பல் ஓட்டிட்டு தான் போயிருக்கோம். நாங்கள் அது வந்து ஒரு பாசேஜுக்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமே தவிர we never did any military operation there. So for passage there is no provision to get rights. Yes, that is true. According to UNCLOS வந்து military operationக்கும் military exerciseக்கும் தான் permission ஆகணும், not for the passages அதுலயே இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து passage rights எங்களுக்கு இருக்குன்னு அவங்க சொல்றாங்க. That is what US is claiming, but India is claiming that no, you didn't do normal passage. You wanted to send a statement through freedom of navigation exercise. ஸோ நீங்களே அது எக்ஸசைஸ் தான் சொல்றீங்க, ஆனா அதுல வெறும் பாசிங் மட்டும் பண்றதுனால யூ நாட் அக்செப்ட் இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் ஹஸ் லெட் டு ரீசன்ட் டிப்ளமேட்டிக் இஷ்யூ. ஸோ லெட் சி ஹவு இட் ஃபாலோஸ் அவுட். ஏன்னா இது இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு, இது எப்படி வந்து ஃபாலோ அவுட் ஆகுது, வெதர் இட் இஸ் an error by the நேவியா, இல்லைன்னா வந்து வெதர் ரியலி யூஎஸ் வாண்ட் டு சென்ட் அ மெசேஜ் டு இந்தியாவா, we don't know. We were studying that US-India relations was becoming good in the recent times, but suddenly வந்து இந்த சேஞ்ச்னால we don't know what is going to happen based on this. So exclusive economic zone in India's area adjacent to territorial waters and it extends till 200 nautical miles. Yes, that is true. Under this law, all foreign ships, including warships, shall enjoy the right of innocent passage. So right of innocent passage na enaduna theriyama ulla varudhu. So theriyama Indiaoda land kulla vanditingana adha innocent passage. Theriyama ulla vanditingana you are exempted and you are forgiven. But therinje dhaan varakudadu, theriyama ulla varalam. So innocent passage வந்து அது யாருக்கு தராங்கன்னா only for the cargo ships. Cargo and civilian ships are not for the warship. Warships cannot even come as innocent passage into the territorial waters. So territorial waters na enna idha வந்து shore land முடியுதுன்னா இங்க இருந்து 12 nautical miles வந்து we are having territorial waters. In this 12 nautical miles
the nation's entire jurisdiction will be applying here in the till 12 nautical miles. This is called as territorial waters. So for another 12 nautical miles வரைக்கும் வந்து it is called as contiguous zone. Okay, இது டோட்டலா வந்து 24 nautical miles. இது வந்து contiguous zone னு சொல்றோம். இந்த contiguous zoneல வந்து it is just a transition zone between the territorial waters and the exclusive economic zone. So till 200 kilometers. So till 200 nautical miles, it is called as exclusive economic zone, where the nation is having the exclusive rights. So இதில் என்ன ஆயிடுதுன்னா, இந்த டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ்குள்ள இன்னசென்ட் பாசேஜ்க்கு கார்கோ ஷிப், சிவிலியன் ஷிப்ஸ் அலௌட், பட் இன்னசென்ட் பாசேஜ் நாட் ஈவன் அலௌட் ஃபார் தி மிலிட்ரி ஷிப். ஸோ ஒன்ஸ் அ மிலிட்ரி ஷிப் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன்குள்ளே வருதுனாலே ஜென்ரலி தேல் கெட் தி கன்சென்ட் அண்ட் தென் ஒன்லி தேல் பி ஆப்ரேட்டிங். வித்வுட் கன்சென்ட் இஃப் தேர் ஆப்ரேட்டிங், அது வந்து மிலிட்ரி ஆக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி ஃபாலோ அவுட் ஆகுதுன்னு we have to wait and watch. Second statement is wrong because all ships இருக்கு, வார்ஷிப்ஸ் இன்க்ளூடிங் வார்ஷிப்ஸ் இருக்கு. நோ வார்ஷிப்ஸ்ல வந்து இன்னசென்ட் பாசேஜ் கூட கிடையாது. ஸோ யூஎஸோட 7th fleet USS ஜான் பாலுங்கிற ஷிப் தான் வந்திருக்கு. இட் வாஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தி 1971 வார். ஸோ 9th question for the day is regarding the குரு டெக் பகதூர். குரு டெக் பகதூர் வந்து எத்தனாவது குரு? இஸ் தி 9th Sikh குரு. ஸோ குரு வந்து there are 10 Sikh குருஸ்ன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதில் 9th குருவா இருக்கிறது தான் வந்து குரு டெக் பகதூர். ஸோ இந்த குரு டெக் பகதூரோட 400th பர்த் ஆனிவர்சரி வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ஸோ 400th பர்த் ஆனிவர்சரி வந்து இட் இஸ் செலிப்ரேட்டட் அட் தி நேஷனல் லெவல் இன் வெரி விமர்சையா பயங்கரமா கொண்டாடுறோம். ஸோ இதனால வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, ஹி ஹஸ் ஃபார்ம்ட் அ பிரகாஷ் பூரப் கமிட்டி. இந்த 400th ஆனிவர்சரிக்கு வந்து பிரகாஷ் பூரப்ன்றாங்க, பர்காஷ் பூரப்னு. இந்த பர்காஷ் பூரப் கமிட்டின்னு ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி இந்த 400th இயர் செலிப்ரேஷனை கிராண்டா செலிப்ரேட் பண்றதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஹஸ் டேக்கன் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் நியூஸ். ஸோ அதனால எந்த ஆனிவர்சரியில எது இருந்தாலும் படிக்கணும். லைக் லாஸ்ட் இயர் குறிச்சு தேர் வர் கண்டெம்பரரி தேர் வர் கொஸ்டின் ஃப்ரம் குரோனாலஜி. குரோனாலஜியில வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, கோபாலா எப்போ வந்து பாலா டைனஸ்டி வாஸ் ஃபவுண்ட், எப்போ வந்து பிரதிஹாரா டைனஸ்டி வாஸ் ரைசிங், when the Pallava dynasty was foundங்கிறத வச்சு there was a chronology question. அந்த மாதிரி ஈஸியா வந்து with Tech Bahadur there can be a chronology question or there can be who was the contemporary question. So who was the contemporary question வந்து 2015ல they asked with respect to Guru Nanak and Babar. So Guru Nanak was contemporary of which of the following Mughal king னு ஒரு question. So அதே மாதிரி வந்து there can be a question. So Guru Tech Bahadur was the contemporary of which Mughal king னா Aurangzeb. So Guru Tech Bahadur was born in 1621. 1621 இப்போ 2021ல இருக்கும். அதனால தான் வந்து 400th இயர். ஸோ 1621 இந்த டைம்ல வந்து இருந்தது வந்து அவுரங்கசீப் தான். பாபர் வந்து 1529லேயே வந்து செத்து போயிடுவாரு. அக்பர் வந்து 1607லேயே செத்து போயிடுவார். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இவர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இறந்துட்டாங்க. ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக் அஃப்கோர்ஸ் 13th இவரெல்லாம் வந்து 14th century, இன்னும் 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ அதனால வந்து ஃபிரோஸ் ஷா துக்ளக்கும் வந்து செத்து போயிடுவார் ஆல்ரெடி. ஸோ ஒன்லி கண்டெம்பரரி இஸ் அவுரங்கசீப். And there was the constant tussle between Tech Bahadur and Aurangzeb. So Tech Bahadur என்ன பிரச்சனைனா, லைக் அவுரங்கசீப் வந்து forced conversion of the Sikh people பண்ணிட்டு இருந்ததா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். ஸோ டோன்ட் டூ ஃபோர்ஸ் கன்வர்ஷன் அவுரங்கசீப்க்கு அகேன்ஸ்டா வந்து ஹி ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆர்ம்டு ரிவோல்ட் ஆரம்பிச்சாரு. அந்த ஆர்ம்டு ரிவோல்ட்டோட எண்டில் வந்து ஹி வாஸ் டிஃபீட்டட் அண்ட் ஹி வாஸ் கேப்சர்ட் அண்ட் ஹி வாஸ் கில்டு பை தி அவுரங்கசீப்ஸ் ஆர்மி. ஸோ ஹி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி சிக் குருஸ் ஹூ வாஸ் கில்டு பை தி முகல் ஆர்மி. ஸோ அதனாலே வந்து முகல்ஸ்க்கும் சிக் குருஸ்க்குமே ஆகாது. So he was the 9th Guru. He was born in 1621. So Guru Hargobind Singh, இவருக்கு முன்னாடி இந்த குரு ஹர்கோபிந்த் சிங்கோட பையன் தான் இவரு 9th Sikh Guru. ஸோ அங்கேயும் குடும்ப அரசியல் தானா? ஓகே. So he has resisted forced conversion of non-Muslim to Islam during the Aurangzeb rule. He was publicly killed in 1675 after the Aurangzeb's order. So அவருடைய பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷன் பேர் வந்து குருத்வாரா சிஸ்கஞ்ச். குருத்வாரா சிஸ்கஞ்ச் சாஹிப்ங்கிற ரீஜன் தான் வந்து அவரை எக்ஸிக்யூட் பண்ண இடம், அதாவது கொலை பண்ண இடம். குருத்வாரா ரக்கப் கஞ்சுங்கிறது வந்து அவரை வந்து இறுதி மரியாதை செய்த இடம். இறுதி மரியாதை செஞ்சு ஃபியூனரல் நடந்த இடம் வந்து குருத்வாரா ரக்காப் கஞ்ச். ஸோ சிஸ்கஞ்ச்னா என்ன, ரக்காப் கஞ்ச்னா என்ன? ஸோ ரக்காப் கஞ்ச் அண்ட் சிஸ்கஞ்ச் த வேர்ட் சீன் இன் நியூஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு வாட்? இந்த மாதிரி கூட they can ask. So UPSC can ask in any way. If you could see medieval India question, then you will understand how difficult they are asking. இவரோட வார்த்தைகள் வந்து வாசகங்கள் குரு கிரந்த் சாஹிப்னு இருக்கு. அண்ட் ஹி வாஸ் நோன் ஃபார் எஸ்டாப்ளிஷிங் தி கம்யூனிட்டி கிச்சன். அந்த லாங்கருங்கிற அந்த கிச்சனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் நிறைய இடத்துல இந்தியாவில். ஸோ ஃப்ரீயாக ஃபுட்டு தரணும்.
Anandapur Sahib and the city also was found by the Tech Bahadur. Anandapur Sahib is a city near the Himalayas. Punjab foothills of Himalayas of Shivaliks in Punjab. So that city was established by Guru Tech Bahadur. So one common agreement between the Gandhiism and Marxism. So Gandhi and Marx common element in 2020 question. It is a very tricky question. Their final goal of stateless society, that is the answer. They both, even though they are ideologically different persons, they had the common goal of establishing a stateless society. Stateless society is government society. Government is there. So Gandhi is Swaraj. Swaraj is one individual rule. Each individual should rule himself or herself and take control of their own life. If I am disciplined, if now if I am disciplined, if I am following the ideals and if I am behaving good, I don't need another government to regulate my behavior. So that's Swaraj. So Swaraj is we don't need any state. Each villages can become an independent ruling jurisdiction units. So Marx என்ன சொல்றாரு, கேபிட்டலிசம் கட்டமைப்புல உருவாக்கப்பட்ட ஸ்டேட்டை the armed revolt மூலமா டிஃபீட் பண்ணி நம்ம கம்யூனிஸ்ட் ரிஜைம் கொண்டு வரணுங்கிற மாதிரி he will be telling. So both were aiming at stateless society. ரெண்டு பேருமே கவர்மெண்ட் வேணாங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. So it is one of the first kind question UPSC is asking. இது வரைக்கும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல இந்த அளவுக்கு டீப்பா போய் கேட்டது கிடையாது. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கறாங்க. பட் இதுக்கான ஆன்சர் 11th ஸ்டாண்டர்ட் NCERT-லயே இருக்கு. பட் இது technical question, political science கேட்டிருந்தாலும் இது 11th standard NCERT-ல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க. So அதனால it is you have to be very careful while reading. That's why you have to study the NCERTs. So okay guys, today we have finished the 10 questions. Now let us go to the last question for the day. Explain the center state financial relations. So center to state நடுவுல இருக்கிற financial relation with special reference to GST. So central government க்கு state government குள்ள இருக்கிற financial relations like fiscal federalism சொல்லுவோம். So federal relations. So with a special reference to GST in கேட்டிருக்காங்க. So how we can write the answer? இந்த ஆன்சர்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, explain the center state financial relationsங்கிறது ஒரு பார்ட்டா எடுத்துக்கலாம். With special reference to GST இன்னொரு பார்ட்டா எடுத்துக்கலாம். We can divide this question into two parts. So how we can give the priorities na, in general central state relations க்கு 25% and special reference to GST க்கு 75% we can allocate, not 50-50. So இது with special reference வந்துட்டாலே you have to focus fully on GST தான். But still, explain the central state relations கேட்டிருக்கிறதுனால இது 25க்கும் இது 75க்கும் பிரிச்சுக்கிட்டு we can write the answer. So in the introduction, we can talk about how the central state financial relations are separated. So central state financial relations is providing an asymmetric federal structure with respect to fiscal relations of both center and state, where these finances of the center is strong, center of the finances are strong, but responsibilities are less, but on a state government of finances are less and responsibility is large. So this leads to an asymmetric financial relations between center and state. Okay. So either tackle பண்றதுக்கு தான் what we brought. In order to tackle this vertical imbalance, we brought this finance commission. So finance commission in order to tackle the vertical imbalance of finances, because central government is having the more taxation power, but state government is having less but more responsibilities. So next whatever taxes being imposed should be shared. But in recent times government taxes போடாம cess போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. If cess and surcharge are levied, that doesn't need to be shared. Any other, in general, if there is a tax levied by the union government, that tax should be shared to the states. But cess surcharge can be exclusively used by the union government. So union government in recent time, instead of imposing taxes, they are imposing cesses and surcharge. So amount of cess and surcharge in recent time 9.3 and 15% increase. So we discussed about this same central state financial relations topic in the 11th edition of the 5 editorials. 11th edition of 5 editorials. 4th editorial, we discussed about the central state financial relations. So go and see that editorial for detailed points. So another area where the relationship is going is through the centrally sponsored scheme. Through centrally sponsored scheme, again, union government is financing the state government. Then they are giving grants, discretionary grants and statutory grants under Article 275, they are giving. So in the மாதிரி finance commission, taxation, CSS. இப்போ ரீசெண்டா இப்போ இது first part, central state financial relation, how it is structured, you can give the brief answer. Then you can go with respect to GST in detail.
So GST in detail, இதுக்கு தான் வந்து 75% of the weightage should go. So GST என்ன பண்ணிருக்குங்கிறத we'll see first. So union government was levying few tax and state government was levying few tax. So GST என்ன பண்றாங்க, இதுல வந்து ஓவர்லாப் இருக்கு. இது வந்து indirect tax தான், இது வந்து indirect tax. Since there was overlap, what they did, they combined the union governments and state governments tax in order to reduce and made it one tax. இந்த ஓவர்லாப் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரே டாக்ஸ் தான் வந்து போடுற மாதிரி ஒரு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் ஜிஎஸ்டி. ஜிஎஸ்டி இஸ் ஹார்மனைசேஷன் ஆஃப் தி யூனியன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இன்டைரக்ட் taxes. So we replace all the indirect taxes with the common indirect tax for both goods and services called GST. So this indirect taxes is levied in the 5 slabs: 0, 5, 12, 18 and 28. So your role என்னதுன்னா, now earlier state government had the exclusive rights to impose their own tax. Now in the taxation rights, இப்போ வந்து முன்னாடி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பணம் இல்லை, நிதி இல்லை, ஒரு ஸ்கீம் போடுறதுக்கு நிதி இல்லைன்னா வாட் தே வில் டு, இமீடியட்லி தே வில் பி இன்க்ரீசிங் தி சேல்ஸ் டாக்ஸ். சேல்ஸ் டாக்ஸோட பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வில் பி கெட்டிங் தி ஃபினான்ஸ். நோ என்ன ஆயிடுச்சு, சேல்ஸ் டாக்ஸ் இஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லாஸ்ட் தி பவர் டு இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் தி சேல்ஸ் டாக்ஸ். ஸோ சேல்ஸ் டாக்ஸும் சர்வீஸ் டாக்ஸ், சேல்ஸ் டாக்ஸ் லெவி பண்றதுக்கான பவர் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். நவ் தே ஹவ் தட் பவர் இஸ் கான் நவ். ஸோ அதனால வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நோ என்ன ஆயிடுது, தே ஆர் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ என்ன ஆயிடுது, இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுங்கிற ஒரு கவுன்சில் தான் இஸ் கோயிங் டு மேனேஜ். ஸோ தே ஆன்லி கேன் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் தி ஸ்டேட். ஏர்லியர் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொண்டு. ஸோ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி இதில் வந்து ரெப்ரசென்டட் பை தி போத் யூனியன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் டெசிஷன் கேன் பி டேக்கன் ஒன்லி இஃப் தி 75% ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ் ஆர் கிவிங் தி அக்செப்டன்ஸ். But union government is having 33% vote, state government is having 66% vote. So no one group separately can impose the tax. So GST council ஒன்று இதோட ஒரு issue வந்து you can write, and then you can write about the issue of state government losing the taxation powers. Then we can write about the UGST system. See, முன்னாடி வந்து இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ் இருந்தது. நவ் இட் ஹஸ் பெட் டு கன்சம்ஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ். சின்ஸ் இட் இஸ் கன்சம்ஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ், ஏர்லியர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பேஸ்டு டேக்ஸா வந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் இருந்ததுனால ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் விச் வேர் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட் விச் ஆர் ப்ரொடியூசிங் லாட் குட் கலெக்ட் லாட் ஆஃப் டேக்ஸ் கலெக்ஷன். நவ் வந்து இட் ஹஸ் பிகம் இன் டு கன்சம்ஷன் பேஸ்டு டேக்ஸ். ஸோ அதனால வந்து தோஸ் ஸ்டேட் விச் ஆர் கன்சூமிங் மோர் வில் பி கெட்டிங் மோர் ரெவன்யூ, அண்ட் தோஸ் ஸ்டேட் விச் ஆர் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டேட் வில் நாட் பி கெட்டிங் இனஃப் ரெவன்யூ விச் வில் பி அஃபெக்டிங் தம். ஸோ இந்த இஷ்யூ டேக்கிள் பண்ணுறது தான் காம்பன்சேஷன் செஸ்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து தே brought. But this compensation cessல வந்து என்ன சொல்றாங்க, those states which are losing the any money, that money will be given to the as a compensation to state government. So அதை பத்தி எழுதலாம். So இந்த மாதிரி வந்து GST பத்தி டீடைல்டான provisions and criticism. So GST பத்தி எழுதுறப்போ we can write about the provision separately and problem separately, or we can also write the provision and problem together in any form you want, and you can conclude the answer. So after the introduction of the GST and the recent methods has reduced the fiscal federalism space, which should be improved in grammar, you can write and we can conclude the answer. So see the 11th edition of the editorial for detailed analysis. So with this note, we have come to the end of the today's session. If you are having any doubts, you can ask me. Or if you are having any questions, you can ask me. So how do you handle the peer pressure? Naresh Kannan கேக்குறாரு. So peer pressure எப்படி handle பண்ணோம்னா, see, peer pressure is seen as a positive thing. Peer pressure is a very good thing because it depends on your peer. உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் பியர்ஸ் இருக்குமானா, ஒன்று வந்து those who are studying UPSC, another வந்து those who are not studying UPSC and having other career. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி அதர் கரியர் குரூப் இருக்குல்ல, அது நெகட்டிவ் பியர் ப்ரெஷர். அது அவங்க வந்து நல்லா சம்பாதிப்பாங்க, அவங்க வந்து they will be settling in their life, they will be earning money. You will not be earning, you will be chasing your ambitions. But you have to understand the reality. So they went to an employment and they have settled their life there, but you chose this as your career and you are working for it. So அவங்க வந்து அதோட டார்கெட் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்க செட்டில் ஆயிட்டாங்க. நீங்க வந்து இதுதான் அவங்க டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால you are chasing this. So you should understand it. You are having a larger target and you are chasing this with a larger ambition. So larger ambitions cannot be achieved easily. Smaller ambitions can be achieved easily, but larger ambitions cannot be achieved easily. It needs larger effort. So and larger time. So அதனால வந்து time and effort is going-ங்கிறது you have to understand, and you are going to become something big-ங்கிறதை you have to realize. For that you have to put a big effort. So அந்த மாதிரி வந்து you have to create your mind. So don't get influenced by them. So it is better to it is better to regulate the links with them. Second one வந்து
UPSC related peer pressure, it is a very important positive peer pressure because that peer pressure only will give the pressure for you to study. So for example, உங்க பக்கத்துல இருக்கவன் டெய்லி படிச்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா that will make you insecure and make you study. இவன் டெய்லி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கா, நம்ம படிக்கணும். ஸோ அது ஒரு பாசிட்டிவா பார்த்துக்கோங்க. அவர் நிறைய படிக்கிறாருன்னா அது ஒரு ப்ரெஷரா யூஸ் பண்ணிட்டு யூ ஆல்சோ ஸ்டடி. ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் மேக்கிங் யூ சிட் அண்ட் ஸ்டடி. நீங்க தனியா வீட்லயோ இல்லை ரூம்லயோ படிச்சீங்கன்னா யூ வில் நாட் பி ஆஸ் எஃபெக்டிவ். பட் இஃப் யூ ஆர் ஸ்டடிங், இஃப் யூ ஆர் தனியா உட்காந்து நான் எதை சொல்றேன்னா ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணாம நீங்க தனியா படிக்கிறதுன்னு நான் சொல்றேன். ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா தான் மற்ற 2 பேர் படிக்கிறது பார்த்துட்டு 3ஆவதா ஒருத்தன் திரும்பி படிக்க ஆரம்பிக்கும். குரூப் ஃபார்ம் பண்ணாம தனியா படிக்கிறதோட ப்ராப்ளமே அந்த யூல் பி லூசிங் தட் பியர் ப்ரெஷர். ஸோ பியர் ப்ரெஷர் இஸ் a good thing. Use that as a motivation to study. Okay guys, that is wind up for the day. If you are having any other doubts, you can post your doubts in the comment section. We will meet tomorrow with another 10 questions. So till then, bye bye. So post all your doubts. Many aspirants face language